Hello, dear learners. Today we'll learn about endangered animals. In today's lesson, you would be able to understand an article about Kazakhstan's endangered animals. Now look at this picture. Do you know the names of these animals? These animals are facing extinction in Kazakhstan. Think for a while and try to find out the names of these animals. Now, let's listen about these animals. And there are given 3 texts about the 3 animals. Бұл жерде 3 параграфте осы суретте берілген 3 жануар жайлы берілген. Және әр параграф қай жануар жайлы айтылғандығын біз тыңдалымды тыңдап және тексті оқи отырып табуға тырысамыз. Now let's listen. Unit 2, Section F, Reading Text. Animals facing extinction in Kazakhstan. Because of its vast size, Kazakhstan has some of the most extraordinary and important areas of wilderness on the planet that are home to some of the world's most remarkable animals. But with increasing demands for agricultural land and human development and illegal hunting still taking place, some of its most precious animals are facing extinction. Here, we look at 3 of its most unique animals. A. Description. Standing about 60 to 80 centimeters in height and around 100 to 140 centimeters in length, it has a yellow and reddish colored coat. It has a very unusual head with a long and bulging nose with large nostrils, which it uses to filter out dust and cool its blood. The males have ringed horns that grow between 28 to 38 centimeters long. Diet. Grasses, plants and leaves make up the majority of this herbivore's diet. Like cows, they chew their cud, food that has already been eaten but not fully digested. Habitat. They are found in areas where they can easily escape predators, such as semi-desert steppes and open grasslands in Kazakhstan, Kalmykia, and Mongolia. During their twice-yearly migrations, they are known to cover huge distances in large groups. Status. They are critically endangered, with an estimated 50,000 surviving today. With a horn that is used in Chinese medicine, they are under threat from illegal hunting and agricultural advancements, human settlements, and national border fencing, which have been shrinking their habitat areas since the 20th century and limiting their movement and migrations. In 2015, a mysterious disease was responsible for the deaths of around 40% of the entire global population. B. Description. The largest species of its family, it stands 85 to 135 centimeters high and measures 136 to 200 centimeters in length. They have a light yellowish to a darker brown coat and 2 distinct curled horns that can grow over 2 meters in length on males and much shorter in females. Diet. These herbivores also eat mainly grasses, herbs, leaves and bushes, and in season add flowers and fruit to their diet. Habitat. Found across Central Asia, from central Kazakhstan to the Shanxi province in China, they live in mountainous areas up to 5,800 meters. In areas where they are hunted, they are often found in forested areas as well. Although they prefer to occupy the same areas for most of their lives, they do migrate when food is scarce, there is drought or fire, or large numbers of farmed animals arrive in their area. Status. They are an endangered species throughout their range. This is due to habitat loss, from too much grazing by domestic animals, and from hunting.
Like saigas, their horns are used in traditional Chinese medicine. The worldwide population stands at around 80 to 90,000 animals, but numbers are decreasing. C. Description. With a distinctive thick fur coat of white and grey with black spots, this cat reaches a height of 56 centimetres and up to 150 centimetres in length. Its head has small rounded ears and a short nose, and its body is stocky with powerful legs and broad paws. Its long and thick furry tail is often used as a scarf to protect its face when asleep. All these things make it ideal for freezing climates. Diet. As a carnivore, it is an active hunter whose prey includes wild sheep, including argali, goats, and also livestock. Depending on where it is also known to hunt deer, red panda, and wild boar. Habitat. Living across Central Asia, from the Tian Shan Mountains to the Hindu Kush and Himalayan ranges, it is most often found on mountain meadows and in rocky regions above the tree line, at altitudes up to 6,000 meters in the summer and 2,000 meters in winter. Status. With a total worldwide population of between 4,000 and 9,000 animals, it is listed as vulnerable, which means it is likely to become endangered unless its situation improves. The major threat to populations comes from poaching and the illegal trade in its fur and body parts. Climate change also threatens to reduce the size of its habitat. Okay, now we have listened about the three animals. Now let's find out their names. The first one is about saiga antelope. The second text and B is about the argali sheep. The third one is about the snow leopard. Now, next, let's read the reading strategy. When matching questions with text, remember that the key words from these questions may not appear in the text. The same information may be expressed in different words. Yani, егер текстке байланысты сұрақтар берілсе, ол сұрақтарда берілген сөздер тексттегі сөздерінен бірдей болуы мүмкін емес дейді. Олар басқаша берілуі мүмкін, соған мән беру керек. Now let's look at the exercise 3. Read the reading strategy, match the text from A to C with the questions from 1 to 7. Each paragraph may be matched with more than one question. Yani әр параграфты 1-ден 7-ге дейінгі сұрақтармен сәйкестендір дейді. Бір сұрақта бірнеше параграф келуі мүмкін. Мысалы, біз A, B, C 3 параграф оқыдық, иә? Осы 3 параграф мына сұрақтарға қайсы сәйкес келеді? A, B, C де белгілеп шығуымыз керек. Бұл сендерге сынып жұмысы ретіндегі тапсырма. Now, let's give an example. Мысал береміз. Which text talks about? Yani қай текст осы жайлы айтады дейді. Мына which text talks about? The first one, a peculiar looking animal. Өзгеше көрінетін жануар. Бұл peculiar дегеніміз ерекше деген сөз. Бұл тыңдалымда текстте unique animal деп берілген болатын, иә? Міне, көріп тұрмыз ба? Сұрақта peculiar деген сөз қолданылса, текстте unique animal, яғни ерекше жануар деген. Бұл негізі 3 жануарда ерекше жануарға жатады, сондықтан біз A, B, C үшеуінде белгілейміз. Екіншінде, which text talks about an animal adapted for the cold? Яғни суыққа шыдамды жануар жайлы айтылған қай текст дейді. Суыққа шыдамды деп біз snow leopard жайлы айтқанбыз, иә? Демек is C. Яғни үшінші С параграфын белгілейміз. Дәл осылай өзіміз сынып жұмысы ретінде бұл тапсырманы ары қарай аяқтаймыз. Okay, next. The vocabulary. There above I have given the new words herbivore, predators, migrations, grazing, carnivore, prey, and livestock, poaching.
Бұл сөздер жаңа сөздер. Бұл жаңа сөздердің аудармаларын өзіміз ізденіп тауып, астында 5-ші жаттығуда берілген 1-ден 8-ге дейін анықтамалармен сәйкестендіресіңдер. Мен алғашқы үшеуін мысал ретінде берген. Мысалы, біріншісінде The eating of white grass by farm animals is grazing. Яғни, жазықта берілген, жазықта жайылып жатқан шөптердің фермалық, яғни қолда жайылымда ұсталынатын жануарлармен желінуі, бұл жайылым деп аталады. Grazing, жайылым, яғни жануарлардың көк шөптің үстінде жайылып жүруі grazing деп аталады. Екінші, the movement of large numbers of people or animals from one area to another. Яғни, көптеген адамдардың немесе жануарлардың бір жерден екінші жерге көшіп жүруі, бұл migrations, яғни миграция деген нәрсе. Үшінші, an animal that only eats meat. Тек қана ет жейтін жануарды қалай атаймыз? Біз carnivore. Дәл осылай сөздерді сәйкестендіріп анықтамалармен жазамыз. Бұл да сынып жұмысы ретіндегі тапсырма. Now, exercise 6, vocabulary, match the words with the noun to make collocation from the text. Яғни сөздерді бір-бірімен сәйкестендіріп, бір-бірімен әрдайым бірге келіп жүретін сөздер ретінде сәйкестендіріп шығамыз. Біріншінде human development, illegal trade, endangered species, and domestic animal, global. Oh my god. A global population and facing extinction. Now, exercise 7 is your homework. Яғни, 6-шы жаттығуда бір-бірімен сәйкестендірген сөздерді сөйлемдерге сәйкесінше қойып шығу керек. Бұл 7-ші жаттығу. Мысалға, біріншінде to protect animals like the snow leopard, the illegal trade in its body parts must be stopped and then the criminals responsible brought to justice. Яғни, бірінші сөйлемде біз illegal trade деген сөзді қойдық. Дәл осылай 6-шы жаттығуда берілген сөздерді сөйлемдерге қойып жазып шығамыз. Бұл үй жұмысы. Okay, good luck in doing your exercises. Goodbye. See you later.